Good morning to all TYT students in our SPM lecture. So last time आपण बघत होतो डिफरंट कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक्स. त्यामध्ये आहे नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू. त्याचे काही इक्वेशन्स त्यांनी दिलेली आहेत. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. So this is one of the disadvantage of NPV as a measure of profitability is that although it may be used to compare projects, it might not be directly comparable with earnings from other investments or other costs or borrowing capitals. So इथे एक त्यांनी जस्ट एक्झाम्पल्स काही दिलेली आहेत. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज रिस्क इव्हॅल्युएशन. So every project involves risk. We have already noted that project risk, which prevents the project from being completed successfully, are different from the business risk that the delivered products are not profitable. So the business risk हे आपल्याला चॅप्टर नंबर 7 मध्ये डिटेलमध्ये बघायचं आहे. So next, what is the risk identification and ranking? So in any project evaluation, we should identify the risks and quantify their effects. So one approach is to construct the project risk matrix utilizing a checklist of possible risks and clarifying risks according to their relative importance and likelihood. So next one, the next one is ॲनालिसिस. रिस्क प्रोफाईल ॲनालिसिस इज इम्पॉर्टंट पार्ट. आता एखाद्या गोष्टीचे ॲनालिसिस करणे म्हणजेच काय, तर त्या गोष्टीतल्या ज्या काही बारीक बारीक पॉईंट्स आहेत, जसे की त्यातले प्रॉफिट किती, त्यामध्ये लॉस किती. सो या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून एखादी स्ट्रॅटेजी ठरवणे, त्याला म्हणायचं ॲनालिसिस. नेक्स्ट वन इज युझिंग डिसिजन ट्रीज. सो द अप्रोचेस टू रिस्क ॲनालिसिस डिस्कस्ड प्रिव्हियसली rather assume that we are passive bystanders allowing nature to take its own course. So the best we can do is to reject over risky projects or choose those with the best risk profile. So there are many situations, however, we can evaluate whether a risk is important and if it is, decide a suitable course of action. So such decisions will limit or affect future options, and at any point it is important to be able to assess how a decision will affect the future profitability of the project. So decision tree म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, सपोज एखादा क्वेश्चन आहे आणि त्या क्वेश्चनला फक्त 2च आन्सर्स आहेत, येस ऑर नो. तर तो क्वेश्चन त्या बॉक्समध्ये लिहायचा आणि त्याला 2 ॲरोज काढायचे, येस ऑर नोचे. जर तुमचा आन्सर येस, सपोज एखादा क्वेश्चन आहे की डू यू वॉन्ट टू कन्फर्म युअर बस तिकीट. जर तुम्हाला तुमचं तिकीट कन्फर्म करायचं आहे का, आणि याला 2च असणार ऑप्शन, एक तर हो किंवा नाही. जर नाही असेल तर तो प्रोग्राम तिथेच एंड होईल. जर हो असेल तर पुढे त्याचे अनेक ऑप्शन्स असतात, मग ते कुठल्या बुकमध्ये किंवा कुठल्या किती नंबरच्या सीटवरती एक्सेट्रा. सो याला म्हणायचं डिसिजन ट्री. इथे त्यांनी एक्झाम्पल दिलेलं आहे एक्सटेंड अँड रिप्लेसचं. नेक्स्ट वन, प्रोग्राम मॅनेजमेंट. A group of projects that are managed in a coordinated way to gain benefits that would not be possible were the projects to be managed independently. सर प्रोग्राम्स म्हणजे काय, तर असे डिफरंट टाईप्स ऑफ किंवा असे डिफरंट ग्रुप प्रोजेक्ट्स ज्याच्यामध्ये जे कोऑर्डिनेटेड वेने म्हणजे एकमेकांशी संलग्न अशा वेने मॅनेज केलेले असतात, ज्यामुळे आपल्याला त्याचा बेनिफिट मिळू शकतो.
Next one is the business cycle programs. So the collection of projects that an organization undertakes within a particular planning cycle has already been discussed under the topic of project portfolio. आपण हे बघितलेलं आहे portfolio. Next one, there are different programs such as infrastructure program, then research and development programs. Next point is the managing the allocation of resources within programs. Resources are very important. The project managers are said to have an impersonal relationship with the resource types because they require, for example, a competent systems analyst and who feels the role does not matter. So when the project is planned, the stage of the allocating resources, program management will be involved. सो जेव्हा एखाद्या प्रोजेक्टचं आपण प्लॅनिंग करतो तर त्या प्रोजेक्टला लागणारे जे रिसोर्सेस आहेत ते कुठून घ्यायचे आणि कसे घ्यायचे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट वन, त्यानंतर आपण बघत होतो रिस्क ॲनालिसिस झालं, डिसिजन ट्री झाले, मॅनेजिंग रिसोर्सेस. ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ प्रोग्रॅम. सो प्रोग्रॅम आपण क्रिएट करतो म्हणजेच काय करतो, a program mandate. So first, the new services or capabilities the program should deliver. म्हणजे ज्या कुठल्या नवीन सर्व्हिसेस आहेत त्या आपण इथे डिलिव्हर करू शकतो. नेक्स्ट वन आहे हाऊ इज द ऑर्गनायझेशन विल बी इम्प्रूव्ड बाय यूज ऑफ द न्यू सर्व्हिसेस ऑर capabilities. Then next one is how the program fits with corporate goals and any other initiatives. So next is program brief. So what is the program brief is now produced which outlines the business case for the program. So it will have section setting out first a preliminary vision statement which describes the new capacity that the organization seeks. Second is the benefits that the program should create. Third one is risk and issues. And fourth one is estimated cost, time scales and efforts. So next one is vision statement. So what is vision statement? That the program brief should give the sponsor enough information to decide whether to request a more detailed definition of the program. So this stage would justify the setting up of a small team. So a program manager with day-to-day responsibility for the program would be appointed. So this group takes the vision statement from the project brief and refines and expands it. So it should describe in detail the new capability that the program will give the organization. So this is the vision statement. Vision statement means what? It gives your goal to you. Next one is the blueprint. This is very important part. The achievement of the improved capability described in the vision statement can come only through changes to the structure and operations of the organization, and these are detailed in the blueprint. So this should contain means the blueprint मध्ये काय काय असतं तर it contains the business models outlining. Next one is organizational structure, that it includes the number of staff required in the new systems and the skills they will need. Next one is the information systems equipment and other non-staff resources that will be needed. Next one is data and information requirements.
There is the cost and performance and service level requirements. So these are different points related to the blueprints. So if you have any query related to this, then ask me in my feedback form.